हाँ जी। Welcome to this training program. Kella, I really appreciate the efforts of Child Protection Office. They are our students. बहुत proud moment ਹੁੰਦੀ है teacher वास्ते ਜਦੋਂ देखते हैं अपने students ਨੂੰ इतना काम करते हुए. I'm really proud of these girls and इतना अच्छा इन्होंने ये seminar organize किया and this is really the need of the hour. So first I congratulate them for organizing this event and second of all thankful that they invited me to speak on this topic. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਸ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, टीचर्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर वीक एंड आई एम श्योर एग्जाम स्टार्ट हो गए ने, बहुत सारा काम भी होना है तो वो सारा कुछ छड़ के तुम इतने आ गए हो। आई होप दैट यू विल लर्न समथिंग न्यू, जो नवा नहीं भी होगा एटलीस्ट समथिंग दैट यू कैन रिफ्रेश, कोई नवी कोई पुराना तो इन्फॉर्मेशन होगी, इट गेट्स रिफ्रेश। सो आई एम श्योर दिस विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। इतने मेरे कुछ और पुराने स्टूडेंट्स भी ने जो स्कूल काउंसलर्स ने, उन्होंने देख के भी बहुत अच्छा लगा। ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ I have been working for some time in women's center for mediation, so I think ਬੜੀ eclectic ਜੀ ਟੀਮ ਹੈ when all of us work here together। ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੌਕਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I thought I'll ask you something, I'll ask you to imagine something। all of us have so many memories from childhood। So if I invite each one of you to think about that one teacher or that principal who holds a special place in your heart, who would that person be? If you can think about that teacher, maybe you don't remember their face now, but you remember the face, you remember the tone of their voice, and you remember how they made you feel, more than the subject that they taught, more than the rules that they enforced, but what was really the feeling that you had? Did you feel safe? Did you feel that you were heard? Did you feel that you were listened to? ਕੀ feeling ਸੀ? and ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ students ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ feeling ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? This is not possible 100% of the times, but most of the times do my students also get that feeling from me? Yeah, it's a different kind of a feeling and it's very interesting to note ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ significant incidents ਹੁੰਦੇ ਨੇ, experiences ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, almost ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, our favorite teacher ਤੇ principal। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ principal ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, you still remember that feeling that you had with them। So ਉਸ context ਦੇ ਵਿੱਚ the roles of the counselors, the teachers, the principals become very important, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ growing years ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ something that is set, authority ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, what is the feeling of being safe, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। So coming to POSCO now, ਅਗਲਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। So let me pose a few questions, because I don't want to make it a very boring lecture kind of a thing, but rather where you have a moment to reflect on different things and see what do you feel about them. How many of you believe that your school is a safe place for the children? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੇਫ ਹੈ? Okay, none of us will say, and then we will talk about it, we will at least see statistics ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 100% ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵੀਲ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਇਨ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਬਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼, ਇਜ਼ ਵਰਬਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼, would that be covered under POSCO? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ you look very attractive in that uniform, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ you know let me, if you really love me, so to 16 years old the boy says if you really love me you will allow me to touch you, will that be considered
a verbal sexual harassment जितने कोई contact नहीं है, वो touch भी नहीं कर रहे, will that be included in that or not? इस consensual activity ਇਹਦੇ बारे में मैं ज़रूर गल करूँगी because जरा मेरी जड़ी ये talk है, it is from my own experiences but also my interactions with people like Sarabjit ma'am ਜਿਹੜੇ POSCO ਦੇ cases ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, other police officers and judges who deal with the special courts that are held for POSCO क्योंकि special court है, it is not the general court. ਇਹਦੇ बारे in a brief bit we will talk about it. So ਜਿਹੜੇ consenting adults ने 16 years old, not adults minors, 16-year-old या 15 या 17 below 18 जे वो consensually they indulge in a sexual activity, is that covered under POSCO or not? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ because ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ cases ਨੇ courts ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ because they might think that this is not covered under POSCO but let's see that in a bit. Next करोगे जी. Can a POSCO case be closed on the basis of a compromise that can be reached as school counselors, principals, teachers? जे दोवें पार्टीज ਤੁਹਾਨੂੰ आप बाचों आके कह दिंदियां ने no we don't want to report it, a compromise has been brought. So can we close it? Can we make an internal committee? Can we close that POSCO case? That also needs to be seen. We by the end of this my small talk you will get the answers for that. Non-reporting of the POSCO incidents. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ POSCO ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, so you were not sure, so what you thought was let me not file a complaint. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ punishable ਹੈ? Can you land in a hot soup? Can you land in trouble because of that? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ because we are all human beings and we don't want to get into trouble, but sometimes not reporting gets us into bigger trouble than reporting it. So that is also something that needs to be seen. Now, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ that is committed against children, especially sexual abuse, ਕਿੰਨੇ percent ਉਹਦੇ ਚੋਂ is committed by the person who's known to the child? A trusted or somebody who's in authority or somebody like somebody who was known to the child. कितने percent ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ is committed by somebody known to the child? More than 95%. It's a huge number. So that means ਜਿਹੜਾ stranger danger ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ almost seems like a myth in front of this. जितने almost 90 the different researchers report, different surveys report different number, but you are right, which is very high. More than 90% of them are abused by the people they knew, whether a family member or a relative, friends of the parents, neighbors, etc. So the number is really high. And 2017 the which the number that was reported child abuse da was close to 33,000, more than 33,000. By 2022 it was more than 60,000. 25 तक वो number बढ़ के 80,000 plus हो चुका है and some of the researchers report शायद वो 1 लाख तो बढ़ है. And I'm only talking of the numbers that are reported. ये reported है क्योंकि बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं होना दे नाल की होया है. Like one of the cases थोड़ी दिन पहले ही आए सीगे in the police station, जिहड़ी बच्ची सी 4 साल दी, she would the mother said that she would start crying on seeing her Fufaji's husband, and everybody thought वो इतना प्यार करते हैं उधर वास्ते chocolates भी लेके आते हैं and he is very affectionate towards her, but the child was very scared and they did not really understand until one night the child started screaming while she was screaming and don't touch me, I'm a bad girl. So something to that effect, that they probed a little bit and they found out that Fufaji was the one, and then it becomes a bigger problem for the parents to report because it's in the family. So बहुत ज़्यादा जेड़ा number है वो family members का या people who are known to the children है. So इस करके we cannot really say that schools are very safe places, though we cannot generalize it. Most of us here we try to protect the children, पर अजय भी शायद वो number बहुत ज़्यादा है. So 2000 जिन्हें मिस्टर इंद्रप्रीत ने भी दसिया my name से that एक act आया सीगा POSCO. This came on November 14th, which is actually
Children's Day in 2012, they found that the number of the crimes that were being committed against children was very high. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਐਸ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ they will start acting out so they cannot express the way we can express ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ law ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ there was more awareness that these cases were on the rise women ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ law different ਸੀਗਾ but not really for the children so ਜਦੋਂ ਇਹ awareness ਵਧੀ they said that we need to have special codes for children so if you go and see ਜਿਹੜੀ courts ਨੇ in the same court premises the rooms are different ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ trials ਚੱਲਦੇ ਨੇ especially regarding child abuse so you can imagine what goes on in the child's brain ਉਹਦਾ ਜੇ develop ਨਹੀਂ ਹੈ not only physically ਨਹੀਂ develop mentally emotionally socially they are not developed and they don't even know how to express so बहुत stringent strong action was were going to be taken against anyone who indulged especially for the massive child abuse ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ because otherwise different kind of abuse in children ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਹੈ which would not amount to child sexual abuse so this was ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ please to deal with offences to protect individuals who child ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ important ਹੈ ਅਸੀਂ child ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ anyone who will be below the age of 18 so oh minor hai one of my friends who's a judge in the special court POSCO village they said one of the asks from the schools is we sanu documents provide karao jithe sanu pata lag sake that the birth certificate and other supporting documents where we get to know that the child was minor because the entire premise of child sexual abuse of POSCO is that in minors vaste hai it is not for the adults so that means we have to be very clear that 18 years old and 2012 to pehla it was not gender neutral it is when we say children we include both boys and girls yes the incidence of sexual abuse against girl child is more than male child but it still exists even जो 5% है या 6% है that still exists and again in reporting ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ problem ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ so this law was made gender neutral ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 16 17 15 ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ the way courts will see a 5-year-old boy who's abused and a child who's in a consensual two minors who are in a consensual relationship ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ the courts have a different view ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ so gender neutral ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ POSCO 2012 ਚ ਆਇਆ and then 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ amendment ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ so speedy trials ਵਾਸਤੇ special courts ਇਹਨਾਂ ਨੇ establish ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ it is ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ all the proceedings are video taped ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂਜ਼ ਅਗਰੀਵਡ ਐਂਡ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡੀਪ ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ which was not the case earlier which was not the case before 2012 next please मैं बड़ा ब्रीफली तो दस दिनी है सो दैट वी हैव एन आइडिया जे साडे कोले कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ केसेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੇਪ ਕੇसेस ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਲ ਬੀ that only will be covered under POSCO so which is the penetrative sexual assault so penetrative especially ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਕੇसेस ਨੇ they are of course they covered under the POSCO but what was added in 2019 was aggravated penetrative sexual assault or aggravated sexual assault ਜਿਹੜਾ aggravated word ਸੀ the court took
very serious cognizance